Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On your slides just now, I apologize for speaking in English, but on your slides just now, you talked about having different structures for clients versus versus clinicians and so on. Mm-hmm. Are you talking about the data structures or are you talking about the user interfaces? Well, the front end that is used by the clinicians, all the back end with the needs to have dictionaries, nomenclature, standard terminologies in order to save that information that it can, in order to be reused in the future. Because there was this. Pardon, excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler juste dans le micro? Oui, certainement. Pour répondre à la question, on pourrait donner un exemple d'un papier qui est sorti en 2004 en Australie et l'article scientifique s'intitulait Rage Against the Machine. Et il y avait des cliniciens qui poussaient de l'information dans le système qu'elles ne revoyaient jamais. Donc, qualifiaient leur système d'information à un trou noir. Donc, effectivement, il y a la question de l'interface, de la convivialité du système, mais toutes les données qui sont produites doivent être structurées pour être capables d'être partagées et d'être réutilisées. Et c'est ça, c'est un enjeu majeur dans les technologies qu'on a actuellement, qui sont de type provider-centric, mais qui, à mon sens, le défi est exactement le même dans les patient-centric ou autres. Donc, l'idée, c'est, et pourquoi l'exemple qu'on pourrait donner, c'est un petit peu comme la tour de Babel, où on avait plein de gens qui se parlaient, mais avec des langages différents et qui ne se comprenaient pas. L'idée, c'est de trouver des langages communs pour être capable que toutes ces technologies-là s'appuient sur un langage commun pour se comprendre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça va? Merci. Claudia et John, vous avez beaucoup, you've mentioned that it is important that patients should be integrated in the development, and Claudia, you've mentioned how it's helpful to have information from your patients about new apps and all that, and Karen, you've mentioned also the importance that the physician, your health professional was finding it important that you would give feedback on how you've used the application and all that. But when I went to see my physician with my data from some tests, he said, "How come you got them?" And I had given them to my physiotherapist, and he was very surprised. And oh my gosh, she had the chance. So how can you get physicians to actually, or clinicians to actually be open to the fact that patients should be included, and that patient and that you would value the fact that they would have access to their data? How do you change that from what it's like now? Yeah, that's a really good point, because when this all first started, I had some doctor colleagues who would say, "Oh, when my patient comes to me with 5 articles, I throw it in the garbage." And I was really surprised at that. And that's actually, I see, is changing. And I think that for me, like I work a lot on the grassroots level, so I think that whenever I give a lecture to doctors, I'm starting to put it in now. Ever since we did that last conference in April, I'm really seeing it a lot more. And so whenever I give a lecture, I try to put it in there about the internet and about how the patients, are informed and how we have to help them. It's our responsibility. So I think that it's something that could be taught eventually at the university level. So I'm actually talking to somebody at McGill University in terms of working with a data specialist from the library to start to make a course that's given not only by the librarian but by a healthcare professional as well, so that the doctors and other healthcare professionals can buy into it more. Because when it's just taught by somebody who's not in the field, it isn't taken as easily. So I think if you do like co-teaching with somebody who knows a lot about the information systems technology and somebody else who knows about applying that to your patients and then presenting it, I think that might be a way. I think having positive examples is important. So
examples that are already working. We need to take those and we need to publicize them and let people know that they're working and show the positive benefits of providing patients with their data. It's not just a matter of trying to force the issue, but to show that it's actually worthwhile and that there's benefits on both sides. So I think that's the way forward. First of all, I would like to add a comment about the involving patients. Our group in Faculty of Medicine at university level, we are working on shared decision making and how we can involve patients in their decisions. So yeah, that was a great point that there is a great need for training not only patients but also health providers. So we are developing a training program at like the university level in order to increase patients' involvement and make family doctors and other health providers aware of the fact that patients' involvement can have a great impact on their health decisions. And I have a question about your. I forgot my question about. Well, okay. I have a question about, as you said, in development of the application, you involve patients from the beginning. I was wondering if you did it like by interviews, or you had it was like survey based, or how did you? So. For the app that we're developing at McGill, it started from the patients. So Laurie Hendren is she's co-leading the team. She's a professor of computer science at McGill. She was a patient of Dr. Hijal, who was an interest in technology. And while she was his patient, she suggested maybe I can help. And so Tarek approached me because he knew that I was working with health information as well. And the three of us sat down together. And Laurie identified the problems that we would try to solve, and it was Laurie who was there from the start as a patient. So the project was really driven by patients from the start. As we went through it, we did two other things. We did the survey of the patients in the waiting room, and I showed some of those results. And one other thing that I didn't get to show, was on my last slide actually, I didn't get to it, was we had a focus group with patients. So during our survey, we had one page at the end of the survey that asked patients, would you like to take part in the focus group or provide more feedback? And from that, we then contacted the patients and we invited them in and we sat them down and we got their opinions. So the three levels of doing it. And I have one more question. Oh, okay. I have a question for John about how did you feed the application with patient data? Did you do it directly from the EMR, or you had to do it another way? What we did is we built our own database that holds the information that we're sharing with the patient, and that database is fed with the data from the EMR. And then that database is what is allowed to send the information out to the patient, again via another cloud database, so that the hospital servers are never exposed. Okay, which brings me to my second question, and that probably involves also Mr. Maillet. I think that a lot of the data that we have on patients in this province and the rest of the country is actually dead data, because they're all in systems that are not talking to each other, as you know. And it's very unlikely that we will see the day where the government will be able to bring this data up front to the patient, and therefore it's very likely that the patient information system will come from private sector that will eventually aggregate the data from these different sources. Are you familiar with the Open Notes also, the Open Notes project in the US? And the question I have about this here is, today we talked about how we were going to train physicians in the universities about how to use the apps, how to rank the apps, how to rate websites, how to rate medical information. But the bulk of the physicians are already trained and they're out there, and there is a real huge resistance to patients having access to their data. So what do you see will happen to
break this barrier? As I said earlier, I think there's a need to show positive examples, and you mentioned the Open Notes initiative in the US, and that has lots of data on the positive benefits of sharing documents and notes with patients. But I think it also needs to come from the patients, and that is something that, I mean, we as the public and we are patients ourselves. If we want to have access to our data, we need to ask for it. I think the Ministry of Health and the hospitals are starting to realize that more and more patients are connected and do want their data. So I think there are changes coming. Si je peux me permettre un petit peu de complément sur ça. Quand je parlais de l'échange d'informations de santé, puis on parle des États-Unis, il y a eu beaucoup de dérives où on disait l'information de santé des patients appartient aux patients et on ne peut pas utiliser cette information-là pour des raisons de compétitivité. Il y a eu des situations où des centres de santé refusaient de partager l'information de peur que leurs patients aillent signer avec un concurrent. Donc, ça, c'est des dérives comme ça. L'élément aussi que je pourrais parler dans l'échange d'informations de santé, c'est que des fois, en tout cas ce qui est exprimé dans la littérature scientifique, c'est que quand c'est par exemple un résultat de laboratoire qui est normal, on pourrait dire, OK, le médecin révise le retour de ses résultats et envoie les informations dans un portail d'un dossier patient personnel. Il y a des éléments qui ressortent souvent, c'est je ne peux pas juste envoyer des résultats anormaux et pas être là pour faire l'enseignement aux patients et gérer des manifestations d'anxiété. Parce que des fois, ça créerait plus de peur que de bien que juste laisser filtrer l'information comme ça et pas être là pour accompagner le patient au moment. Donc, ça évoque la question de synchronisme, asynchronisme aussi. Well, actually, that was my question. Oh, I was just wondering, because you said that patients want to know their data as soon as they are available, but if they get it and there's bad news, was there any concern about their anxiety or how they would react? Because usually when they get bad results, that's in front of a professional that can speak to them, just explain how it's going to go. But in that case, they're in front of their computer. They have no idea what's gonna go on. So was there any concern when you decided to? So I just want to be clear that the app that we're developing at McGill is not released generally to patients yet. We're recruiting patients for a pilot project right now. Laurie is the only patient who has it in her hand and is getting all of her data. But that's a question that we get quite often, and I think I will go back to that slide where I showed that we ask patients what they will want, and really it should be up to the patient to decide, knowing that they may have anxiety if they receive bad news, but if they want to get that information, I think we should be providing it. The other thing that Laurie often points out is sometimes she's waiting for information and it's good information, and she's waiting being distressed because that information is available and she's not able to have access to it. So there might be good data that patients can get as well. So we also have to consider that. So one thing that John did mention, but I asked him over lunch, is where the data is stored in their medical record. They're not using Oasis, they're using, I forget which one, Aria? Which uses a real database server. And one of the challenges we have, and this is a comment that I'm making here in Quebec, is that many of us are using Oasis, and we're going to be moving to CrystalNet, and that CrystalNet doesn't have a real database. And so accessing data for analysis purposes is going to be a real challenge. And I think this is something we all have to speak up about, because yes, it should go in a chart so it's easy for clinicians to access, but it also, in my opinion, needs to be accessible in a data format from a database server so that we can do analysis, so that we can automatically detect things and so on and so forth. And I think this is something we all need to be concerned about and speak up on. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez mentionné, Eric Maillet, concernant le temps, la question du temps et du paiement, enfin de la rémunération du temps que va passer
le professionnel de santé à se renseigner sur les applications qui sont disponibles, les essayer, prendre du temps à échanger avec le patient, etc. Et comment est-ce que tout ça est mélangé? Alors j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Voilà. C'est la question à plusieurs zéros de dollars. Parce que actuellement, de la façon que ça fonctionne, si on a un système comme un dossier médical électronique, un dossier clinique informatisé, ou même le dossier Santé Québec, les formations et le soutien offert aux utilisateurs finaux est très, très limité. Et si on parle au niveau des dossiers médicaux électroniques, c'est des fournisseurs qui implantent et qui ont un contrat et ça peut être assez, on va dire, short and sweet, des fois. Ce qui crée de la valeur pour tirer profit, parce que souvent, c'est des systèmes qu'on implante et qui ont un potentiel inexploré. Et il y a des GMF qui s'en sortent bien parce qu'ils sont nombreux, il y a plusieurs utilisateurs, ils ont déjà, par exemple, des clubs de lecture, des rencontres prévues d'équipe pour faire des suivis, avoir de la rétroaction, et dans des situations comme ça, sont capables de se donner des trucs et dire regarde, je me suis développé un gabarit. Et le soutien et de la façon actuelle, c'est pour penser, pour soutenir les initiatives et la transformation des pratiques de soins. Donc, pour répondre à la question, je dirais que dans les modes de fonctionnement actuels, la capacité d'explorer les nouvelles possibilités de la part des cliniciens qui sont en exercice. Les patients, eux autres, ont peut-être plus de temps. Mais les cliniciens, c'est vraiment des initiatives personnelles et, j'ajouterais, bénévoles. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est beaucoup parce qu'on était intéressés et c'est bénévole. Et en physiothérapie, on développe une grande relation de soins avec notre patient parce qu'on est ensemble pendant une demi-heure à la fois. Alors, la relation vraiment d'aide est vraiment très, très forte. Alors, si on croit qu'on peut aider nos patients en donnant un petit peu plus souvent en physiothérapie, on est porté de faire ça. Mais c'est sûr que c'est un problème parce que ça devient très, très envahissant. Donc, c'est quelque chose à résoudre. Sur le point, pour enseigner au niveau des professionnels de la santé sur ces choses-là, moi je pense que faire un cours, parce que j'ai réfléchi, faire un cours sur cette situation-là, c'est pas les physiothérapeutes ou bien les professionnels de la santé qui vont prendre une journée de leur vie pour aller apprendre sur l'Internet et des choses comme ça. Donc, je pense que qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vraiment de l'incorporer dans d'autres cours. Comme par exemple, la semaine prochaine, on a une rencontre des formateurs à l'Université McGill, on a comme un genre de retreat. Et là-dessus, je veux discuter cette idée-là, c'est que pour tous les enseignants, incorporer un tout petit peu de ça dans votre cours, parce que le monde ne va pas suivre un cours juste pour ça, on n'a pas le temps, il y a trop de cours. C'est la même chose, il y a une rencontre avec l'ordre professionnel de physiothérapeute qui va se passer dans 2 semaines et c'est les formateurs qui se rencontrent. Et ça, c'est pour la formation continue, puis ça, c'est encore plus important. C'est des physios qui ne sont pas jeunes et qui ne sont pas du tout impliqués. Alors, si on peut dire à chaque formatrice qui enseigne en postgradué d'incorporer un peu puis ouvrir un peu les yeux sur les questions de ça, ça pourrait aider. Mais je pense que suivre un cours juste pour ça, les professionnels ne vont pas le faire. I would add that in terms of remuneration for services provided, there must be remuneration for services provided. Otherwise, I don't think we can ask people to provide those services. So I think it's incumbent on the government to look and do a cost-benefit analysis. If there is a benefit to providing these services electronically, then we should promote it, and to promote it, we need to consider remuneration for it. J'ajouterais aussi un argument qui m'a amené au doctorat alors que je me disais dans ma vie que j'en ferais jamais. J'étais tombé sur un papier en 2001 qui disait que dans le secteur de la santé, l'information de santé, c'est la matière première des cliniciens. Parce que de la qualité de l'information dépend la qualité du jugement clinique, des décisions, des interventions et nécessairement des retombées de soins. Et ce que ce chercheur-là proposait en disant, dans les organisations, les 3 ressources principales classiques sont les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles.
Et elle, ce qu'elle proposait, c'est que les ressources informationnelles soient, dans les établissements de santé, ajoutées à un niveau égal, voire supérieur aux RH, ressources financières et matérielles. Mais bon, comment est articulé notre système de santé? Est-ce que c'est ça actuellement? Non. Les bibliothèques de Je pose des questions santé, comme les ça. bibliothèques de santé qui sont occupées le plus souvent en premier dans les hôpitaux. Tout à fait. One more question is that when we develop the app and sometimes when we want to go to the implementation stage, we feel the need to train the users of this app. It could be health providers or patients. I was wondering if you faced this problem in your project, or what was your solution for that? I think in our project we're facing that problem right now. We're at the stage of recruiting patients to use it. It is designed, we hope, to be as user-friendly as possible, so that it will need the least amount of explanation. But I should say that with all the documents that are being provided with the app and with all the appointments, we're also tagging them with information. So if a patient receives a document about consultation, there is information that goes with that to explain what is in the document. If they have a consultation or have an appointment for a CT, there will be information explaining what is a CT and how that appointment is going to proceed. So that information is going out with it in the hope that it'll reduce the questions that will come back. Yes, I have a short question. I understand your optimism about teaching medical practitioners about the benefits of patients accessing healthcare information. However, I do teach medical practitioners at McGill as well, and I cannot help thinking that in a unit such as the one in which you're implementing the project, you would have resistances. I mean, short term, having patients, 55% for instance of patients accessing directly negative diagnosis or treatment plans or whatever else. So my question would be, would you consider implementing a project like this one, even in a pilot stage, with some practitioners on board and others not being on board, and what sort of effects that could have internally? Yeah, so we have thought about that, and there have been questions asked if we could allow some doctors to opt in and some to opt out. And the answer is no, because we shouldn't have patients in the waiting room that are sitting next to each other, with one with their documents and the other without. That is not the way that we want to proceed with our system. So it's really, from the patient's point of view, we should proceed. But we are starting off slowly. We're not providing everything all at once. We're examining how this works out. I should point out that the blood test results are available in other provinces right when they happen. This is not rocket science. We're not pushing the frontier here too much. This has been done in other places already. I have a question for you, Karen. As a patient, is there, according to you, is there a lack, or have you some recommendation to do regarding those kind of app? Sorry, do you mean a lack of number of apps, or yeah, or something in the app is not here. Oh, I see. I'm trying to think. Something that's not been mentioned. Sorry. Yeah. I mean, from my perspective, I'm hearing the debate, and I can see the the discussion about whether patients should have access to their information and whether that's positive or negative, depending whether you should have intervention or not. I mean, I don't think there's probably from a patient perspective, I think. For me, it's hard to know what would be helpful ultimately. For me, I get overwhelmed pretty easily with the amount of information available to me through the internet, and then so I like to have something that's been vetted. I like to have apps that have been vetted by a professional previously, and I think it kind of touches on the discussion about
whether patients should have access to their information. How much information is too much. And for myself, I mean, if I were, you know, it's hard to say what kinds of, you know, sort of what would best suit me for an app, like whether I want to have all of my information in one place or one set of apps that would be you know, specifically suited towards me. I'm sorry, I'm not really sure I'm answering the question. Yeah, I think there's a place for them. I don't know. Yeah, I'm not sure. I'm sorry. I don't really know. I had a question. My question is for Eric. Just want to know what the difference is between the knowledge-based interdisciplinary team of the future and today's interdisciplinary team. Like, what does that mean, knowledge-based as opposed to information-based? C'est dommage que je n'avais pas une slide parce que bon, j'ai fait un choix pour ici, mais il y a une certaine hiérarchisation. Pardonnez-moi. Il y a une certaine hiérarchisation dans le. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du data qui devient information, information that becomes knowledge, and the overall, il y a the wisdom pour savoir que faire de toute cette information-là. Quand on est au plus bas niveau, on a vraiment des données qui sont essentiellement du bruit, qui ne font aucun sens. Quand on est au niveau du savoir, ben là, on tombe dans des systèmes davantage experts. Et quand on a des équipes qui travaillent davantage sur des savoirs et tout, et qui sont vraiment dans une dynamique d'intercollaboration, qui sont vraiment plus qu'au niveau interdisciplinaire, c'est vraiment des structures qui vont vraiment avoir une dynamique, mais aussi des ressources mobilisées pour les savoirs. Donc ça, il y a un lien qui est très fort avec l'evidence-based practice, évidemment. Mais c'est comme si c'est vraiment tellement ancré dans les pratiques. Parce que le défi aussi, c'est que les données probantes s'accumulent de jour en jour. Et être capable de garder les rythmes là-dedans, c'est un défi constant. Il y a même un psychologue qui suit les résidents à l'Université de Montréal, à la faculté de médecine, et qui disait être capable de faire du catch-up sur les best practices et les données probantes, c'est comme essayer de boire avec un boyau de pompier. Donc, et ça génère beaucoup d'anxiété parfois chez des cliniciens. Et donc, en ayant des équipes qui sont fondées sur le savoir, bien, ça permet d'attirer davantage ce savoir-là plutôt que de devenir des initiatives de chaque clinicien qui s'en va chercher dans son coin des données probantes et essaie de les contextualiser dans leur milieu. Donc, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus de façon intégrée. Mais vous ne pensez pas que nous sommes un peu rendus là déjà avec toute l'information, puis dans toutes les professions, nous avons des clinical practice guidelines et tout ça. Vous ne pensez pas qu'on approche déjà? On approche, oui, tout à fait. Je dirais par contre, dans quelle mesure les technologies d'information suivent ça, c'est l'autre aspect. Il y a encore des silos parce qu'il y a les technologies biomédicales, les technologies d'information et les technologies du savoir. Et c'est comme si c'était au niveau des fondations. Pour avoir des systèmes de savoir, bien, ça prend des systèmes à la base qui vont vraiment supporter cette possibilité-là. If I may, I would argue that we're quite a bit away yet from being a knowledge-based system. At McGill in radiation oncology, we had 5% of our patients were enrolled in clinical trials last year. So that says that 95% of our patients were not enrolled in clinical trials. So the information of 95% of our patients is not being used to drive the knowledge base in our clinical practice. So I think there's a lot that we can do as yet with the data that we have. Moi, j'avais une petite question pratique. Claudia et Karen, vous avez mentionné l'importance de, l'importance de la prescription de l'application, mais concrètement, ça se passe comment? Est-ce que votre professionnel de la santé vous a montré l'application, vous l'a expliqué? Est-ce que vous a juste donné le nom? Et vous, Claudia, de votre expérience, est-ce que vous prenez le temps de... Ça prend du temps? Comment ça se passe? Okay. Moi, c'est plus que je donne le link et je le suggère au patient. Et après, quand le patient le travaille, elle a essayé, elle va me le remontrer, puis après, on va discuter. Alors, j'aime ça qu'elle joue avec un peu avant.
et s'il y a quelque chose, parce que souvent, elle va avoir peut-être oublié une partie que je trouve pour elle intéressante, comme vos sensations de besoin. Est-ce que c'était urgent? Vous ne l'avez pas mentionné dans le dictionary, vous avez mentionné les fréquences, mais pas vos urgences. Alors, des fois, je la donne, et après ça, je discute avec eux. For me, it was very user-friendly. The app was really easy to use, so I didn't need a demonstration. It guides you pretty much through the whole process, and it's very much based on the CBT model, the cognitive behavioral theory model. So it doesn't take very much to learn at all. And we discussed it afterwards. So no, it was pretty good. And like I said, because she herself used it, that I felt comfortable using it myself. And other things, si on veut suggérer des produits, parce que souvent mes patients ne sont pas intéressés à travailler sur le téléphone, parce que c'est des personnes qui n'ont pas d'intérêt en ordi. Donc, des fois, je vais aller avec ma tablette, puis je vais montrer cette crème-là. Elle va voir qu'est-ce que la crème, elle a l'air, c'est quoi acheter dans la pharmacie. Ou bien comme les coussins, les ceintures, je vais la sortir moi-même sur la tablette, puis juste lui montrer. Et après ça, ça va l'inciter plus d'aller chercher. Alors, souvent, je vais montrer plus produits, mais en termes d'application, comme pour travailler avec, je pense que c'est ça, c'est bon qu'elle travaille un peu tout ça. Merci beaucoup. Je crois que nous allons clôturer ici la table ronde. On a largement dépassé le temps, mais c'était très intéressant, donc je vous remercie vraiment beaucoup.